మల్లెల తీర్థం వాటర్ ఫాల్స్ హైదరాబాద్ శ్రీశైలం హైవే మధ్యలో ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ నుంచి 175 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్స్. మన్ననూర్ చెక్ పోస్ట్ నుంచి 35 కిలోమీటర్స్, వటవర్లపల్లి విలేజ్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని లోపలికి 9 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. నల్లమల ఫారెస్ట్లో సహజసిద్ధంగా ఏర్పడ్డ వాటర్ ఫాల్స్ ఇది. 500 ఫీట్ నుంచి వాటర్ కిందికి పడుతూ ఉంటుంది. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూడడానికి. నేను 2011-2014లో వచ్చాను. అప్పటికి ఇప్పటికీ చాలా డెవలప్ చేశారు. పార్కింగ్ ఏరియా, గార్డెనింగ్, రెస్ట్ రూమ్స్ అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫుడ్ మాత్రం దొరకదు. ఓన్ ఫుడ్ క్యారీ చేసుకోవడం బెటర్. లేదంటే వటవర్లపల్లి దగ్గర హోటల్స్ ఉంటే అక్కడ తీసుకోవచ్చు. $350 స్టెప్స్ ఉంటాయి కిందికి దిగనీకే. దిగేటప్పుడు ఏమనిపోయాయి కానీ ఎక్కేటప్పుడు తెలుస్తుంది. ఫ్రెండ్స్ వినొచ్చు, వాటర్ సౌండ్ కూడా క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఒక 350 స్టెప్స్ కిందికి దిగాలి మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే. Home? Your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు, కిందికి దిగేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. ఎందుకంటే వాటర్తో మొత్తం అంతా జారుడు ఎక్కువ ఉంటుంది.
But